أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Welcome all of you to the subject of COA. First of all, I'm sorry for not recording and uploading the video records of the subject to the system. I had some technical difficulties, and because of those difficulties I was not able to do so. Please accept my apologies for this. And now let's start the subject. The subject that we are going to study is the COA. COA stands for Computer Organization and Architecture. Now, what is going to be discussed in this subject? I just would like to have a brief review of the chapters of the subject. Now, if you see in the part 1 of this subject, actually this is a reference book for the subject that I have, Computer Organization and Architecture, and this is written by William Stelling. So first chapter we have introduction only. What is organization, what is architecture, what is the difference between these two terms, what is computer function and what is computer structure, and some other terms are going to be defined in the very first chapter of the subject. And in the second chapter we have computer evolution and performance. Now in this chapter we will discuss history of computer from the very beginning till present, and beside that we will have discussion on the performance of the computer. And in the third chapter we have a top level view of computer function and interconnections. Fourth chapter title is cache memories. Of course we have various categories of memories in the computer, so the fourth chapter is dedicated to cache memory. Fifth chapter discusses internal memory technology of the computer, and sixth chapter we have external memory of the computer. Now if you think all these 6 chapters are possible only for the lectures if we have a lecture of 4 credits per week, but as I understand this subject we have only 2 credits per week, so I think it will be not possible for us to cover all these 6 chapters. We will try to cover as much as possible. Now before to start the actual discussion, let me to have the PowerPoint slide that I have with me. I think this will be really brief for you. So that reference book that I have shown you, this reference book, this will be uploaded to the system, and you will be able to download this reference book for yourself to study. And beside that I will give you chapters, I will give you PDF chapters also and PowerPoint chapters also. So this is the subject. The subject name is Computer Organization and Architecture. Although the two terms organization and architecture seems really the same, but they are not the same, they are totally different. Inshallah we will have definition of these two terms and in this chapter itself. So let's begin with the first chapter, that is Introduction to COA. Now before to start the actual lecture, this is who am I. Now this is online classes. Unfortunately we cannot see each other. Inshallah one day will come where we'll be able to come to the university and have lecture there in the classrooms. Okay. Now major topics of the chapter. The first topic that we have in this chapter is the architecture and organization. These two terms are going to be defined, and the difference between two terms will be made clear. And second topic we will have hierarchical system, and third one structure and function of the computers. Now let us start. Now before to come to this discussion of the architecture that is there, just let me to have 2 points to be cleared. The first one, what is the actual content of the subject, and the second point, what is the purpose of the subject. After these 2 points, inshallah we'll start with the actual lecture of the subject, that is the architecture and organization topic. Now, this book is about the structure and function of computers. Its purpose is to present as clearly and completely as possible the nature and characteristics of modern day computers. This task is
a challenging one for two reasons. First, there is a tremendous variety of products. Some single chip microcomputers costing a few dollars only, and some of them are supercomputers costing tens of millions of dollars. Now, this is not only the size that is different between computer to computer, but there are some other factors also which are totally different from one computer system to another computer system. Which are those factors? For example, the first factor is the cost. The second factor is the size. Third factor is performance. And the last but not least factor is application of the computer. Now, if we would like to have focus on these four factors, the first one, cost. As we mentioned, cost of some of the small computers is only a few dollars, maybe $2-3. Very small computer, microcomputer, which can perform a very small subset of functionalities. And the second factor that we have is the size. Now, if you think some of the computers are really small, means the size of these computers may be only a few inches, maybe 2-3 inches, like microcomputers. And size of some other computers is very large. For example, mainframe computers. The third factor that we have, performance. Now, performance of these computers are also different from each other. For example, a microcomputer will be able to perform only a small subset of some of the dedicated functionalities, while a mainframe computer is capable of performing a very large set of functionalities. And at the same time, applications. Application means what? Application means the use of the computer. Now, microcomputer will be used only for specific applications, dedicated functionalities. Like, for example, some of the microcomputers, microprocessors that we are actually using inside the embedded systems. For example, air conditioner or washing machine. So the microprocessor inside washing machine can perform only instructions regarding washing of the clothes. And a microprocessor inside the air conditioner can perform only instructions regarding air conditioning. So these are only the specific dedicated functionalities performed by these microprocessors. If you think, on the other hand, a mainframe computer or a supercomputer can perform all types of tasks almost. So this is the very big difference between these two types of computers. This is the fourth factor. Beside these four important factors, which I would like to list it again: cost, size, performance, and application, we have one another big factor, that is the technology. The rapid pace of change that has always characterized computer technology continues with no let-up. These changes cover all aspects of computer technology, from the underlying integrated circuit technology used to construct computer components to the increasing use of parallel organization concepts and combining those components. Now, if we would like to go forward with this subject, all these factors should be kept in mind. Means we will have a discussion such that all these four factors also needs to be considered. All these four factors need to be considered, and beside that, we should describe the characteristics, functionality, architecture, organization, and structure of a microcomputer plus structure of a supercomputer also. So we will have a midway in our own discussion of the subject. Now, what is the purpose of the subject? Let's discuss this point. The IEEE ACM Computer Curricula 2001, prepared by the Joint Task Force on Computer Curricula of the IEEE Institute, Computer Society and ACM Association,
lists computer architecture as one of the core subjects that should be in the curriculum of all students in computer science and computer engineering. So this is one of the most important points that we have as a reference, that this subject is one of the core subjects, and this is being actually forced by IEEE ACM curriculum. And a second point is that that a person, a graduate, a person of the computer science faculty or engineering faculty, for example, if that person is going to be asked to select the most cost-effective computer for use for an organization, now that person should be able to have their own cost estimation, performance estimation, application estimation, and all these aspects, and then to decide which computer is best suitable for needs of this organization. And this subject actually teaches us this point, that how we can make a decision for an organization to place an order for their computers. This is the first point. And the second point, the third point actually is that the architecture and computer organization needs to be elaborated. Now we think computer as a black box. Black box means what? Actually, we do not know the internal functionality of the computer system. We only think computer as a black box. Now this black box needs to be elaborated, needs to be explored. What is inside the computer? How a computer system is capable of performing various operations? Have an iron or a plastic devices able to perform these operations? Now we need to have the discussion on the back end of the computer system also, its memory, its processor, its internal system interconnections, and all those points. So because of these points, we should study the computer system by the subject, actually, the kind of subject of computer organization and architecture. So now let me have the discussion on the subject matters that we have with us. خب ما شما تاپیکایش خوندیم که مضمون از 3 تاپیک بحث میکنه: architecture and organization, hierarchical system, and structure and function. Now let's describe each and every topic in details. For example, the first one that we have, just let me have the slide in front of you. Yeah. So the first point, architecture. ما شما گفتیم که مضمون COA است. COA مخفف Computer Organization and Architecture است. بیایم که ما شما قبل از این که مضمون را تعریف کنیم، اول architecture و organization کامپیوتر را تعریف نماییم. اگر ما شما این دو لغات را تعریف کردیم، در واقع مضمون را تعریف کرده باشیم. خب اول architecture به چی معنی است؟ اگر ما شما فکر کنیم architecture و organization، این دو لغات در زبان انگلیسی لغات مروجی هستند و شاید بسیاری ما شما به معنای این لغات بفهمیم و شاید آن را معنا کنیم به معنای ساختمان یا ساختار، اما در واقعیت این دو لغات از هم بسیار تفاوت دارد. مثلا ما شما architecture در زبان نرمال انگلیسی نیز به معنای شکل ظاهری یک جسم خطاب میکنیم. مثلا ما شما اگر خطاب میکنیم به یک ساختمان، به یک جای تاریخی، انجا اگر کسی پرسان کنه که یک ارکیتکچر هندی است یا یک ارکیتکچر عربی است یا ارکیتکچر پرشین است یا ارکیتکچر اروپیان است، هر چیزی که باشه، اونجا اشاره به شکل ظاهری ساختمان می باشه. اینجا عین ترتیب تقریبا تعریفش صدق میکنه. ما شما تعریف داریم که ارکیتکچر آن خصوصیات کامپیوتر یا آن پراپرتیز یا آن اتریبیوتس کامپیوتر را میگوید که برای پروگرامر قابل دید باشد. هر آن چیزی که یک پروگرامر آن را به چشم خود میبیند، آن را ارکیتکچر کامپیوتر خطاب مینماید. مثلا ما شما اینجا در کامپیوتر نورمال لی اوت که میبینیم، مثلا ایو مکانیزم دیوایسز هستن، کیبورد، اسکرین یا دیگه چیزا که اونا به چشم خود دیده میتونیم، اونها را ارکیتکچر کامپیوتر خطاب میکند. و در پهلوی آن ما شما تعریف دومش داریم، آن خصوصیات کامپیوتر که آنها تاثیر مستقیم بالای اکزیکیوشن پروگرام داشته باشد.
تاثیر مستقیم بالای اکزیکیوشن پروگرام به چی معنی است؟ ما شما اینجا چند مثالایش داریم، بین مثالایش مرور کنیم شاید بگونه درست بفهمیم. اول اینستراکشن ست، مجموعه اینستراکشن ها که استفاده میشه. مثلا در یک کامپیوتر، در کلکولیتر ساده تر اگر ما شما فکر کنیم، در یک کلکولیتر بتن های مختلفی می باشه که توسط هر یک از این بتن ها ما و شما میتونیم عملیات ریاضیکی را انجام دهیم. مثلا اگر وقتی که کلکولیتر دیزاین میشه او کمپانی که را دیزاین میکنه ایره در نظر میگیره که آیا به خاطر عملیه ضرب در کیبورد این کلکولیتر یک بتن جداگانه جابجا شوه تا توسط پرس کردن آن بتن عملیه ضرب انجام شوه، یا این بتن به شکل جداگانه جابجا نشه بلکه این عملیه توسط کدام بتن دیگر، مثلا ما شما میفهمیم که عملیه ضرب مختصرترین عملیه جمع است، که آیا این عملیه ضرب توسط بتن که برای عملیه جمع است توسط آن بتنی عملیه انجام شود. این یک موضوع ارکیتکچر کامپیوتر است که این کار توسط یک بتن جداگانه، یک یونیت جداگانه در کامپیوتر جابجا شود انجام شود یا توسط عین بتن انجام شود. اینطوری یک مسائل ما شما توسط ارکیتکچر کامپیوتر بحث میکنیم، چیزی که شکل ظاهری کامپیوتر است اونا بحث میشه. و مثال دوم شما اینجا که میبینیم number of bits used for data type. ما شما for example a programmer if you'd like to write a program, now that programmer of course use some of the data types that we have in the programming. You have studied subject of C++. Now there you know what is data types. You have the types of data types in two categories, intrinsic and extrinsic. So for example in the intrinsic data types we have characters, numbers and other data types. Now if you would like to store the data with the number data type, maybe for example integer, maybe double, maybe float, or maybe other long or other data types, if you use a data type for example integer to store the data, for example the value 12 with the use of integer data type. Now this integer is capable of storing that data type, of course. Now if you use instead of that integer data type some other data type, for example the data type boolean, now that boolean data type cannot be able to store that data type of integer. So now this actually depends, or it has its own direct impact on the execution of the program. اگر ما شما مثال از اینا را سر تخته میدادیم بسیار خوب واضح میشد. متاسف هستم که ما شما لکچر به شکل آنلاین است، نمیتونیم که دیگه خصوص باز نقاط شبه و اندازه با آسانی و براحت خلاصه نماییم. مثلا شما میخواین که انجام بتین عملیه جمع را بالای دو اعداد A و B. یکیش شما بایت دیکلیر کردین A و دیگهش دیکلیر کردین شارت B. بایت ما شما میفهم که اندازش تا 127 است. به این اندازه که عدد که باشه شاید در بایت فت شوه، ذخیره شوه. اگر از این اندازه سایز و عدد زیاد بیشتر میشه باز دی بایت و فت نمیشه. به این ترتیب ما شما اگر یک عدد بزرگتر را نوشته کنیم، مثلا عدد نوشته کنیم 3 عدد داشته باشیم int A and byte B short C و باز نوشته کنیم A is equal to B plus C و قیمت B و C را کلانتر اعداد بتیم که اونها در واقع در C جا نشود. طبعا او بخش از مجموعه اعداد که در سیستم در سی جای میشه و ذخیره میشه و بخشی که جای نمیشه و دیسکارد میشه. سو اینا مستقیما تاثیر خود داره بالای اکزیکیوشن پروگرام و اینطوری خصوصیات کامپیوتر که بالای اکزیکیوشن پروگرام تاثیرات مستقیمی داشته باشند را ما شما زیر موضوع ارکیتکچر کامپیوتر بحث میکنیم. این ترتیب ایو مکانیزم است. ایو stands for input output mechanism. ما شما input output devices در کامپیوتر بسیار زیاد داریم. بسیار ساده تر آن مثلا اینپوت دیوایس ما شما داریم کیبورد کامپیوتر و آوتپوت دیوایس ما شما داریم اسکرین کامپیوتر. نوی کیبورد کامپیوتر ما شما میتونیم به چشم خود ببینیم یا اسکرین کامپیوتر که آوتپوت دیوایس آن را نیز میتونیم به چشم خود ببینیم. سو در واقع اینطوری تمام خصوصیات کامپیوتر که آنها بالای اکزیکیوشن پروگرام تاثیر مستقیم داشته باشه یا برای پروگرامر قابل دید باشه، تمام آنها زیر عنوان ارکیتکچر کامپیوتر بحث میشه. اینجا یک دیگه مثال ما شما داریم میموری ادرسینگ تکنیکس. انشالله این موضوع خلاصه میشه وقتی که مضمون چند چپتر پیش میره اونجا انشالله بحث میکنیم. میم سر موضوع دوم که ما شما داریم ارگانایزیشن کامپیوتر. ارگانایزیشن کامپیوتر
به بخش عملیاتی کامپیوتر گفته میشه. ما شما گفته میتونیم که ارگانیزیشن کامپیوتر عبارت است از بخش عملیاتی کامپیوتر و اینکه چطور این بخش های عملیاتی کامپیوتر به هم وصل شده. در این تعریف ما شما دو موضوعات یادآور کردیم. اول بخش های عملیاتی کامپیوتر مانند سی پی یو، مین مموری، آیو دیوایسز، اینها تمام بخش های عملیاتی کامپیوتر هستند و در پهلوی آن ما شما گفتیم که چطور این بخش ها با هم وصل شده. یک مکانیزم ما شما در کامپیوتر داریم به اسم سیستم اینترکنکشن که این سیستم اینترکنکشن این بخش ها را به هم وصل میکنه. سی پی یو را به پروسسور وصل میکنه مثلا، یا پروسسور مثلا به آیو دیوایسز وصل میکنه. تو از این تمام بخش های عملیاتی و هم از این مکانیزم که اینها را به هم وصل کرده از اینا ارگانیزیشن کامپیوتر بحث میکنه. یا ما شما تعریف دیگری داریم که ارگانیزیشن کامپیوتر از آن خصوصیات کامپیوتر بحث میبخشین. ارگانیزیشن کامپیوتر از این بحث میکنه که چطور خصوصیات یا فیچرز در یک کامپیوتر تطبیق شده. مثلا یک کامپیوتر خاصیت از این را داره که عملیات گوناگون انجام میده، عملیه جمع انجام بده، عملیه تفریق انجام بده، یا اینطوری عملیات دیگری را انجام بده. چطور یک کامپیوتر میتونه که این عملیات انجام بده؟ چطور این خصوصیات در یک کامپیوتر در واقع تطبیق شده؟ این تمامشان در عنوان ارگانیزیشن کامپیوتر بحث میشه. ما شما مثلا اینجا مثالایش داریم کنترل سیگنالز. نبی کنترل سیگنالز ما شما کنترل سیگنال ها را به چشم دیده نمیتونیم. بین اول خو ما شما بگویم که سیگنال چی است. شاید شما مضمون دی اس پی را خوانده باشین یا مضمون مولتی میدیا را خوانده باشین. آنجا شاید شما یا مضمون مثلا دیتا کامیونیکیشن خواندین. در آن مضمون شما تعریف کردین که سیگنال is a form of energy propagates from one point to another. سیگنال شکل انرژی است که از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال میکنه. این در کامپیوتر نیز اینطوری سیگنال ها انتقال میکنه. در واقع عملیات مختلفی که در کامپیوتر انجام میشه توسط سیگنال ها انجام میشه که از یک نقطه به نقطه دیگر میره، که اونها در واقع اینستراکشن ها را به عمل میاره و آن را هدایت انتقال میده که کدام اینستراکشن اکزیکیوت شوه و کدامش اکزیکیوت نشه. این کنترل سیگنال ها در یک کامپیوتر با کدام شکل تطبیق شده یا چطور انتقال مییابه، این موضوع است که ما شما به چشم دیده نمیتونیم، اما عملیه داخلی کامپیوتر نشان میده و این نیز زیر بحث ارگانیزیشن کامپیوتر بحث میشه. یا مثلا اینترفیسز است بین کامپیوتر و پریفرال دیوایسز. نو اینترفیسز در واقع چی هستند؟ خب ما میخوایم که اصلا این ریکارد تا اینجا توقف بدیم که بسیار زیاد طویل تر نشه و این موضوع انشالله در درس دومی ما شما سر از این مثال روشنی میاندازیم. انشالله باز شروع میکنیم. خوش باشین.